Конечно, туда сяду, появлюсь. А ты куда сядешь? Сюда, давай. Тогда я сяду сюда. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 15, text number 2. Hey, does the translation work today? Ooh. Ecstasy. Adan Chorvam Prasritas Asya Shaka Guna Prabridha Vishaya Pravala Adan Bulani Anusantatani Karmanubandini Manushaloke Adas Chodvam Prasritas Tasya Saka. I'll just do the word by word, you'll never get it together. Ada, downward. Cha, and. Urdhvam, upward. Prasrita, extended. Tasya, its. Shaka, branches. Guna, by the modes of material nature. Pravrita, developed. Ishaya, sense objects. Prabhala, twigs. Padak, downward. Cha, end. Mulani, roots. Anusantatani, extended. Karma, to work. Anubandhini,
Manushaloke, in the world of human society. Translation. The branches of this tree extend downward and upward, nourished by the three modes of material nature. The twigs are the objects of the senses. This tree also has roots going down, and these are bound to the fruitive actions of human society. Purport. The description of the banyan tree is further explained here. Its branches spread in all directions. In the lower parts, there are variegated manifestations of living entities. Human beings, animals, horses, cows, dogs, cats, etc. These are situated on the lower parts of the branches, whereas on the upper parts are higher forms of living entities, the demigods, Gandharvas, and many other higher species of life. Adashchaurvam prasritastasya shaka punapurvidha vishaya pravava adascha mulanya nusanditani kamanubandini manushaloke. The branches of this tree extend downward and upward, nourished by the three modes of material nature. The twigs are the objects of the senses. This tree has also roots going down, and these are bound to the fruitive actions of human society. So the first thing, which Prabhupada mentions in the purport here, is that the living entities are situated in different places on this tree of material nature. In this tree of material nature, there are many branches that are extending all throughout the universe in all directions. In other words, all over the universe, wherever you may look, this tree has filled up with its branches everywhere. Everywhere the branches have grown. So there is no place which is independent of this tree or free from the branches and the roots and the inhabitants of this tree. Now, on the lower scale of the tree are those inhabitants from the Marchaloka downwards. Now, downwards doesn't necessarily mean geographically, but it means in the hierarchy of living entities. The human beings are considered to be in the middle platform. We are in between the higher species of life, namely the demigods and the like, and the lower species of life, namely the animals and the plants and the trees and the fishes and the birds and the worms and the reptiles. So all the branches of the tree are filled up with living entities according to their hierarchical position in the universe. According to that position, everybody has his particular place. In the upper portion of the tree, the upper living entities live, like the demigods, Gandharvas, Kinnaras, Kimpurushas, Charanas, Siddhas, Apsaras, and so on. There's so many living entities in the higher species of life.
The thing that makes them higher than human beings is that they are very much more powerful than we are, and they have much greater durations of life. Whereas those who are lower than human beings may have more power physically, just like elephants or tigers. They may have more power than the human being physically. You don't put an unarmed human being in front of an elephant and then make a fight. Elephants can lift up trees with their trunk, if they want to speak of a little human being. You may have also seen our elephant in Mayapur. She's a very nice elephant, but she has this habit of wrapping her trunk around your arm. In affection, as elephant form of affection. But the problem is that all she has to do is just move a little bit and she breaks your arm. Therefore, you always see whenever the elephant does that to the trainer, he immediately takes the trunk off. Because this elephant doesn't understand how powerful she is. She thinks she's just a kid. She's a teenager, as far as elephants go. But she's very powerful and can at any moment break the arms or any part of the body. So we have to be very careful. But this big elephant, who's so powerful, is controlled by the ankusha. It's a rod that they use to control elephants. There's a little hook on one end and a stick on the other end. So you just take the elephant by the ear, on the top of the ear, push on this, pull on this ankusha, and the elephant does whatever you want. You want it to go left, right, forward, up, down, do whatever you want. Elephant does, just by the push on the ear. Therefore, man is superior to elephant. Because elephants, although they have such a big body, they're actually quite dull as far as brain power goes. They're not terribly intelligent. Therefore, they do all kinds of menial tasks for people. Of course, they also carry the deities around, and from that point of view, they're very nice. And some elephants are very devoted to the deities. There's even one story of one elephant who got too old to carry the deities around in Guruvayur. And so they replaced this elephant with another elephant. But this elephant would not let the other elephant take over his position of carrying the deities. He used to fight with the other elephant and defeat him. But the people who were in charge, they thought, this elephant is too old, we have to replace him. So they took the elephant on a truck and brought him all the way across to the eastern side of India and deposited him there. So the next week, it became time to carry the deity. And the elephant knew it. He knew, now it's time to carry the deity. So he broke free from where he was stationed and ran all the way across India until he got back to Guruvayur. And he arrived sweating like anything just before the deity was to be placed on the head of the new elephant. And with his head, he pushed the new elephant away, and they had to put the deity on his head. Can you imagine that? So even though this elephant was a dull animal, he had such devotion to the deity that he would run all the way across the southern part of India just to have that deity's service. And the deity was reciprocating with him as well, knowing how devoted that elephant was. There are many histories like that of lower animals getting liberation in that way, but that is not the point of this verse. The point of this verse is to show how in the lower parts of this universe, in the lower parts of the banyan tree, are many lower entities like elephants and cats and dogs and snakes and birds and bees and bugs. And also the human being is situated
somewhere on the top of all these lower species and on the bottom of all the higher species. And in this way, one gets to understand the relative positions of all the living entities in this universe. Now one may ask, what is the best situation for me? Wouldn't it be better to become a demigod in the heavenly planets than to be a human being on these earthly planets? After all, we human beings are in the realm of marcha. We die. We greet you with death. We are in the marcha loka because we're always dying. We are called the living entities who die, whereas the demigods are of the what is called amarjanam. They do not die. Or at least they live such extreme durations of life that they seem to never die. Even Lord Brahma or the other demigods are called Amara. They do not die. Or at least they have such long durations of life, it seems like they do not die. So therefore one may say, isn't it better to be a demigod? After all, demigods are also devotees. The problem with demigods, though, is that their devotion is tinged with the self-interest. Just like when the demigods offered prayers to Vishnu, so that Vishnu would incarnate and kill Vitrasura. So the demigods offered their prayers, and Vishnu appeared before them because he's very kind to the demigods. The demigods are, after all, his representatives. So he wants to see them happy and satisfied in their activities. So Vishnu said to the demigods, it's nice that you are offering prayers to me, but you have offered prayers to me simply with the idea that I would kill Vitrasura. Therefore, this is not the best thing. The best thing is to offer prayers with the idea to gain pure devotional service. Now we may also offer prayers to the Lord in many different ways. We may offer prayers with the idea that we are going to get some benefit out of those prayers. These prayers may go in range from the gimme prayer, where you ask the Lord to give me so many things, so many physical, material, sense objects, to a prayer for liberation, where one prays to the Lord to be liberated from this material existence. In the middle of that, one may also pray for mystic yoga siddhis. But the Chaitanya Charitamrita says, Mukti Bhukti Siddhi Kami Sakali Ashanta. Krishna Bhakti Nishkama Daye Ashanta. Krishnadas Kaviraj Goswami makes it clear that those who are after all kinds of flickering sense gratification and pray to the Lord for that, whether they pray or don't pray, those who are looking for sense gratification are bhukti kamis. They are after sense enjoyment, and they have no understanding more than that, just simply to satisfy the body. Whereas those who are a little more advanced are after siddhas, siddhikami, and after siddhis, they're after siddhis, they're siddhikami, and those who after liberation are muktikamis. But they're all unsatisfied. They're all disturbed because they all have material desires to fulfill, whereas the Krishna Bhakta has no desire. Therefore, he's peaceful. Now you may ask, what does it mean to have no desire? What it means is that one only desires to satisfy the lotus feet of the spiritual master in Krishna. That is, that one should make the mission of Krishna, which has come down through his spiritual master, through your spiritual master, or for us, for our case, it has come down through Srila Prabhupada. We should make that our mission.
this way, our mission will be very perfected. Our desires will be focused on that mission, and we will be peaceful and calm in all circumstances, because we will only have that one desire to fulfill the mission of Krishna as it is given by Srila Prabhupada. And when one has such a mission, he will be strong in devotional service. Now, if you're a demigod, generally you are so much proud or overwhelmed by your position that you will not take very seriously the mission of the spiritual master or a preaching mission. That is why the demigods were so inspired when Chaitanya Mahaprabhu appeared. Now, the demigods are authorized representatives of the Lord. Their mission is to manage this universe. That's their job. But even the demigods miss pure devotional service. Therefore, when Chaitanya Mahaprabhu appeared, all the demigods came down to Navadvip, to Shridham Mayapur, to see him and to listen to his kirtan, to hear what he had to say and observe his pastimes. The demigods, they used to sneak around the house of Sachimata. And people used to think that they were thieves because they could never exactly see the demigods, but they thought there's some thief going here. Quickly, quickly. And the demigods would come and listen to the kirtan of Chaitanya Mahaprabhu, and they would also engage in the kirtan. Once Yamaraj fainted in ecstasy. Now Yamaraj never faints. He's the Lord of Death. Everybody else faints when they see him. He never faints. So when the demigods saw that Yamaraj had fainted, dead away in the kirtan, they came running to his chariot and tried to revive him. Yamaraj, Yamaraj, what's wrong? What's wrong? Come up, come up. And he wouldn't revive. Only when they would continue to chant Hare Krishna, then he rose up and said, Hari Bol! He was so much absorbed in the ecstasy of the holy name, in the association of Chaitanya Mahaprabhu. So the demigods are very great devotees, but because they become involved in their business, they forget sometimes their great qualities. Therefore, it is not exactly the best thing to become a demigod, because sometimes you forget. Neither is it sometimes very useful to become very powerful or very wealthy in this world, because sometimes one forgets about his real position as being a servant of the Lord. Therefore, it is much better to remain in a humble position and not have anything to worry about. Of course, Krishna wants many things done, and sometimes he empowers his representatives to do those things for him by granting them some power to accomplish the tasks that Krishna wants done with some opulence. That's another thing. But in general, we should try to come to the platform of thinking of ourselves as the humble servants of the Lord and having nothing to possess of our own. And simply engaging ourselves in devotional service of the Lord without any other idea. So the next part of the purport goes on to say, as a tree is nourished by water, so this tree is nourished by the three modes of material nature. Sometimes we find that a tract of land is barren for want of sufficient water, and sometimes the tract is very clean. Similarly, where particular modes of material nature are proportionately greater in quantity, the different species of life are manifested accordingly. So the different species of life are manifested according to the modes of nature. Actually, all of the modes of nature are derived by different mixtures. All the species of life are derived by different mixtures of the modes of nature. As you know, there are three modes: goodness, passion, and ignorance. And when these modes are
permuted, a permutation takes place. Let's say you take the three modes and multiply them by the three modes to make a mixture. You take goodness and multiply it by goodness, you get goodness, goodness. Goodness and passion, goodness, passion. Goodness, ignorance. Passion, goodness, passion, passion. Passion, ignorance. Ignorance, goodness. Ignorance, passion. Ignorance, ignorance. These are 9 different mixtures of the modes of material nature. Then you take these 9 and you multiply them again by 9. And then you get 81 different mixtures of the modes of material nature. Then you take 81 mixtures of modes of nature and multiply them by 81 mixtures of modes of nature. And you get a big number of modes of nature. And you keep on multiplying the modes of nature like this and making permutations. And you will find that each and every species of life has a particular permutation of the modes of the material nature. And that when you are within a particular mode of nature, then under that particular mixture there are so many submixtures. And all of these submixtures make individual living entities who have individual characteristics and desires and likes and dislikes and so on. So it's a vast painting, just like you take red, blue, and yellow, and you mix these 3 colors together. Then you will get, you mix red and blue, you get purple, you mix red and yellow, you get orange, you mix yellow and blue, you get green, and you get the 7 basic colors. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. I guess we learned something in our arts class in school. And with these colors, you can mix other colors and paint many varieties of paintings, of all different varieties. So the Supreme Personality of Godhead has painted with the modes of material nature all the varieties that we see within this universe. All the varieties we see within the universe are paintings by the Supreme Personality of God. Krishna is the greatest artist. The beautiful manifestations in this world, as Krishna says in the 10th chapter, whatever beauty or opulence you see within this world, in nature, like in the natural surroundings, or in a particular individual and his particular skills and so on, are all manifestations of the vibhutis or opulences of Krishna. Krishna has empowered them in that particular way to manifest a portion of his glory. Krishna concludes that chapter by saying, Atava bahunaitena kim gyatena tavajana. What need is there for all of this discussion about my different opulences? For ekam shena stito jagat, merely by the manifestation of a portion of myself, this entire material world is pervaded. So the Supreme Personality of Godhead has created this whole manifestation with all the living entities in it, and has given us this proper understanding of this material world through the Bhagavad Gita. And when we accept this Bhagavad Gita and learn from this Bhagavad Gita, we will be able to understand Krishna's glories in full. And we will be able to understand how the modes of material nature work under his direction.
These are his modes of nature. They work under his direction. And all moving and non-moving beings go under the direction of the Lord through the direction of the modes of material nature. He's the remote cause. You know, you have a direct cause and you have a remote cause. Direct cause is that which is causing something to happen directly. Remote cause is something which causes that direct cause to happen, but you may not be able to see it. So Krishna is the remote cause behind all other causes. He's the cause of all causes, sarva karma karma. He's the cause of all causes. Therefore, he's the most remote of all causes. He's the primal cause of all causes. Let's go on with the purport here. The twigs of the tree are considered to be the sense objects. By development of the different modes of nature, we develop different senses. And by the senses, we enjoy different varieties of sense objects. The tips of the branches are the senses, the ears, nose, eyes, etc., which are attached to the enjoyment of different sense objects. The twigs are sound, form, touch, and so on, sense objects. The subsidiary roots are attachments and aversions, which are byproducts of different varieties of suffering and sense enjoyment. The tendencies toward piety and impiety are considered to develop from these secondary roots, which spread in all directions. The real root is from Brahmaloka, and the other roots are in the human planetary systems. After one enjoys the results of virtuous activities in the upper planetary systems, he comes down to this earth and renews his karma or fruit of activities for promotion. This planet of human beings is considered the field of activities. So what Prabhupada means in this section where he speaks about roots is that the original root for this banyan tree, which causes the living entity to come in and be entangled in the branches, comes through Brahmaloka. Which means that when the living entity falls from the spiritual sky, he takes the form of Brahma or some other highly empowered living entity because of the powerful nature of the spiritual entity. And then, from these planets, he falls down into the other places within the universe. So, the other situated roots in middle planetary systems are attached to the earthly planets because after one has situated himself on the Earth's planetary system, he creates so many other forms of activity for sense desire. In the heavenly planets, karma is not created, it is only burned up. In the lower planets, where the animals or plants or whatever species are like that, the karma is also not created, it is only burned up. But in the human form of life, it is both burned up and created anew. So, it is a place where one creates further roots of entanglement in this material existence. And the living entity becomes entangled in the roots of this material world and fixed in this material world, just like a tree is fixed in the ground by the roots. So it is not at all a very nice situation for the human beings who are ignorant. But if you are a human being who actually knows what is spiritual life, you've heard from a spiritual master, you've been informed by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, then you can use this human form of life in the best possible way to
to get out of this material existence completely and surrender unto the lotus feet of the Supreme Personality of God. That is what this human form of life is meant for. There's a verse that says, Utishta, Jagrata, Prapya, Varam, Nibodhita. Wake up, Utishta, rise up, Jagrata. Get out of your sleep. Get active. Prapya, Varam, Nibodhita. Take, now that you have gotten this valuable boon. And what is that boon? It means the human form of life. Now that you have gotten this valuable human form of life, now that you are learning something about spiritual existence, take it and become successful. That is the most important aspect in this human form of life. To use this human form of life, to become successful in this human form by attaining Krishna consciousness. You may attain so many things in this material world. Wealth, health, longevity, great intelligence, bodily beauty, aristocratic birth, great education, and so on. But all of these things are simply anchors to keep us in the material world if we do not use them for the service of the Supreme Personality of God. You've got to use all of these God-given gifts, or gifts which are given according to our piety, or impiety we also get the opposite result. And we should understand that we are meant to use these things in the service of the Lord. That's why sometimes very intelligent, or very beautiful, or very wealthy people, they don't join Krishna consciousness because they are blind to their real self-interest by their opulences. Whereas devotees who come from very austere and poor backgrounds have a greater opportunity to surrender, initially at least, to Krishna because they are not so attached. In any case, whether you be rich or poor, intelligent or foolish, or whatever you are, you may chant the Hare Krishna Mahamantra and be extremely happy in your life. We don't make distinction. Everybody may chant, and we don't charge you anything. You just chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You chant this Hare Krishna Mahamantra, and you become happy. You take prasadam, and you advance. You listen to Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and get freed from the attachment to this material world. We will discuss tomorrow, in tomorrow's verses, about how that detachment takes place. And it very much is dependent on one's understanding of the instructions from Lord Shri Krishna. Chaitanya Mahaprabhu has told us, if you want to succeed in this material world, you worship Krishna. Krishna Bhakti Koyali Sarvakam Kritahoy. If you serve Krishna in Krishna's devotional service, then all other activities are taken care of. You don't have to perform any other form of activity. All pious activities are taken care of. Or as Narada Muni says, Aradhita yadi haris tapasa tata kim. If you are engaged in worshiping the Supreme Personality of Godhead, then what need is there for austerity or penances? Because you have already reached the goal of life. Of course, we perform penances and austerities in the Krishna consciousness movement, there's no doubt. Just to live in this sinful society is one of the greatest austerities I can think of. But there is no need to artificially perform austerities or penances. To go to the forest and to sit under
a tree and fast and eat only roots and leaves, bathing 3 times a day, no matter what the weather, whether it's warm or cold, out freezing cold, you still sit there and meditate. These austerities are not practical in Kali Yuga. We should simply go on with chanting the Hare Krishna Maha Mantra. We should simply go on with preaching the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. We should simply go on distributing these transcendental literatures to all of the people we can. We should simply go on distributing prasadam to all of us fallen conditioned souls. We should go on making Harinam Kirtan and showing the people how to chant the holy name. We should go on with the wonderful Krishna Loka radio. We should go on with this preaching and expand it more and more all around the world. And in this way, gradually, someday, the people of this world will wake up and understand that actually these Krishna conscious people are doing the greatest welfare work for us. You may help some people by giving them some food somewhere if they're hungry. But the next day they'll get hungry again. What have you really done for them? If you can't actually give them Krishna consciousness, you will give them the greatest benediction of life. And then they will surrender to Krishna gradually. Even if they chant Hare Krishna, meaning something else, they can say these Hare Krishnas are no good. But if they chant Hare Krishna, they will get benefit. And someday in the future, this is Namabhasa, shadow chanting of the holy name, they will surrender to Krishna someday. So just go on with this Krishna consciousness movement and be very happy and satisfied to be the servant of your spiritual master in Krishna. And in this way, perfect your lives. Hare Krishna. Questions here? Is he still recording? Okay, Sannyas, you can do it again. You still have questions from yesterday? Okay, let's start off with yesterday's question. Radha yadi haris prasad. Everything's already there. It's already done. You're serving Krishna. That's the perfection. Advancement means you have developed real love for the Supreme Personality of God. Can you imagine how wonderful is somebody who distributes a lot of books and has real love for the Supreme Personality of God? And that is first class.
gee, I don't know of too many devotees who don't have an authority who wants them to do something. Usually the authorities have more than enough desires what they want you to do. So this must be a very special case. But if you are in the position where your authority says you can choose what you want to do, then what I would do if I was in such a situation is I would decide what activities I like to do the most according to the Varna. Am I most inclined towards intellectual works or deity worship or cooking, preaching, teaching? Or am I more inclined towards managing and protecting and controlling things? Or am I more inclined towards making tons of money or growing food, taking care of the cows? Or am I more inclined to just simply work under somebody else's direction and get a salary and do whatever is required? First thing is to understand, what am I inclined to do? What is my particular desire? And see if I have some skills in that particular field of activities. Then I would pick a service in that particular Varna which appealed to me the most, and then I would try to train up in that particular service and become an expert at that particular service. And in this way offer a very nice result to the lotus feet of my spiritual master in Krishna. I had no such luxury in my life. And in the beginning, I wanted to be a Brahmin. Actually, all I wanted to do was go on Sankirtan. From the very first day I came to this movement, the only thing I wanted to do was Sankirtan, and I didn't want to do anything else. So I asked the temple president, I said, can I only do Sankirtan and nothing else? And he said, that's wonderful. That's exactly what we want people to do. Thank you very much. So then I was doing Sankirtan. Then I went on a preaching program. And we went to upstate New York somewhere. It was a long time in the van, driving to the program. So then we were talking in the van, and they were talking about the fact they needed somebody to build the temple room because there was not enough room in the old temple room, so we needed a new temple room. And they said they didn't know anybody who knew enough about construction to do that. So I opened my big mouth like a fool, and I said, oh, my father's a construction contractor, and he trained me up how to do these things. Then they immediately said, wonderful! Now you're going to build the temple. And then I said, oh, what did I do? So then for months and months I was building the temple. But then, by Krishna's grace, I got to build Srila Prabhupada's quarters also. And when Prabhupada came, he asked who built these quarters, and they said me. And I got to meet Srila Prabhupada right away, and then I made some other services for him, so I was very lucky. Anyway, Srila Prabhupada ordered me to go to India. And now I have no desire whatsoever to go to India. At that time, India was like the other side of the universe, from New York City. And I was trained up in my school that India was a place you go to die, get sick and diseased and die. So I said, I don't want to go to India and get sick and diseased and die. But Srila Prabhupada, he said I should go to India with another devotee and we should build the Mayapur temple. This was in July of 1971. He ordered me to go build the Mayapur temple. So, I avoided it at that time. I was too scared, I have to admit. But then about 6 months later, Prabhupada again said, now you have to go. So I surrendered, and I went. And when I went to India, I was preaching, and I was very happy on Sankirtan, because there was nothing to build at that time. And
I was in Bombay doing Sankirtan, very happy. So then, after I went here and there in India and then like this. So then I went to Vrindavan. And in Vrindavan I was very happy doing Prabhupada's books. I was typing his books for him. And I was very happy. I was in an extreme satisfying position. And then I gave a class. And Srila Prabhupada was listening to the class by sitting under the tree in Vrindavan temple, and then he was listening to the class. And some inhabitants of Vrindavan, very big people, were there. And then after the class, these people went to Srila Prabhupada and said, "He preaches very nicely, why don't you have him stay here?" And Srila Prabhupada said, "Yes, that's a very good idea." And then he called me in and said, "So now you should stay here. These people want you to be here. And I want you to manage this temple." I said, "Me? Manage? I never managed anything. I don't know how to manage. I wanted to be a Brahmana. I'm very happy writing your books and, not writing your books, transcribing your books and engaging like this. I'm very happy." Srila Prabhupada said, "No, the best preacher is the best manager." Or maybe he said it the other way around. The best manager is the best preacher. If you just preach, and all the management comes on your fingertips, because all of the people will just want to follow and do whatever you have suggested them to do, because they're inspired from their Krishna consciousness and they love to serve. So then again, I had to surrender. Now I have to be, first I had to surrender to being a Sudra and building, then I had to surrender to being a Kshatriya and managing. And Srila Prabhupada, although I always tried to go to some other position, he always put me in another position. And to this day, I'm still in the position that Srila Prabhupada put me in. I have to manage so many things. And I can't just engage in purely Brahminical work. So, although you may think that a particular service is best for you, the spiritual master may have another idea. And he may also see your particular qualities. I'm no great Brahmana. I actually like managing. I have described a manager as one who loves to chew up problems for breakfast and spit them out. So, if you like that, then that's your particular goal in life. Do that kind of work. I also like writing and preaching and all that, but only sometimes. If there's no man, if I can't control the world, I'm very upset. So, to know your own nature is very difficult. It's very difficult. It's very hard. Therefore, Spiritual Master can help us find out our own nature, especially in situations when we don't know what we like. But he very rarely will just tell you to do this. Very rarely. You have to be in a very special situation so that he will just tell you like this. Usually he lets you find out your own way through trial and error, because then you're more satisfied with the results. And if you're lucky, and if you have the ability to surrender to what he says, sometimes he may say, "Do like this." Not very often. Sometimes. Yes. What did he say? He's looking at me so embarrassed. First of all, I'll give you a hint. Usually when they say that Manidhar Prabhu said, you can for sure understand you didn't say it. It's usually it's like Krishna says in the 19th chapter of Bhagavad Gita, or something like that. Okay, what did Manidhar Prabhu say? You said that
sellers. You said that? What did you mean? Preaching, just not to sell it. Yes, but a book is an intellectual item. It's an item with knowledge in it. Therefore, to sell the book, you have to know the book, and you have to present the book. You can't talk about the book and talk about the apple pie you ate yesterday. I'm going to sell you a book here. We'll talk about the apple pie I ate yesterday. Doesn't make any sense. You have to talk about the book, right? It's got the analogy. Now, if you want to talk about prashadam, you don't talk about the book. You talk about the prashadam. This is very good. It's cooked very wholesomely by devotees with love and devotion, and it tastes good too. You're going to like it. So eat it and be happy. That's all you have to say. It's different. You talk about prashadam when you sell prashadam, you talk about the book when you sell the book. It makes sense, doesn't it? So you don't have to worry. You're not just, in any case, you're not just sellers. You're preachers. Because you're helping people with what you're doing. You're helping them very much. Nobody has natural inclinations to distribute the Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. Have you seen anybody in this world who distributes Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita? Is there anybody besides a devotee of Sankirtan in Russia who distributes Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita? Who even talks about it? So how can you say you have no natural inclination? No one has natural inclination to sell these books. That's why they don't do it. You have to cultivate the inclination to distribute these books. You have to cultivate it. Just like certain foods you don't naturally like to eat. You have to cultivate the taste. Gradually eat, gradually get to like it, and after a while you like it a lot. Certain kinds of music you don't naturally like, but you cultivate the taste, and then you like it. Certain kinds of theater or opera. Who likes opera? But the opera theaters are packed with people because they've cultivated the taste for opera. Similarly, you cultivate the taste for book distribution by hearing about it, hearing about its glories, hearing about how it's so essential for the human society. And then, when you've cultivated that taste, you develop the nature of a book distribution. So no one should excuse himself by saying, I don't have the taste, or I don't have the nature. What it means is, you haven't cultivated it. And that's a, shall we say, a conscious decision you have to make in your life. Naturally, Robert, in Hawaii, 1975. Prabhupada said that you should not jump over him to go to the previous acharyas. You should read his books at least 5 times, the exact quote from Srila Prabhupada, and then you can read the previous acharyas' books.
была написана силом Прабхупады. Мы можем читать это слово. Yes, sometimes, but you must always read Srila Prabhupada's books. And then sometimes you can read that book too. Всегда книги Силы Прабхупады, иногда это. Который даже надо этот повод, который можно готовить этот человек. А сегодня зависит это от моих стараний, как бы я вещи. Смотрю, я делаю мои силы. Now, in one sense, this is a terrible question. That's like asking, on what does my loving devotion for my girlfriend depend? Do you have to ask? If you have a girlfriend or a boyfriend, and you like them very much, and you do things for them, with love, do you have to ask anybody? How does that develop that? Or is it natural? There's no school for developing loving relationships between boys and girls. Is there? You don't learn it in school. You don't come out with a degree. You're a bona fide lover. It's natural. Love is natural. It's not something which you develop by various forms of mental concoction or education. So, similarly, when you have love for Krishna, it will manifest in the way you cook for Krishna. If you realize this offering is for the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead, therefore I have to do it as nicely as I can, as cleanly as I can, as purely as I can, with as much love and devotion as I can. Then you will naturally do it, because you love Krishna. If you have no love for Krishna, then there's no question of cooking for him with love and devotion. And if you have love for Krishna, there's no question of not cooking for him with love and devotion. So everything depends on you becoming a lover of Krishna. So you must become a lover of Krishna. Then everything you do will be saturated with your love and devotion. Now, of course, in the example of hearing and developing love, we can also understand from the example of Rukmini, who heard from Narada Muni about the good qualities of Krishna, and then decided that she would only have Krishna as her husband and no one else. So by hearing, you can also develop love. When you hear how nice somebody is, or how qualified they are, or how kind they are, how gentle they are, or how caring they are, then you will also develop love for that person as possible. Yes. So education is also there in hearing about the qualities of someone, and that we specifically utilize in relationship to Krishna. We hear about Krishna and his glories, and because we hear about him regularly, we develop love for him. And that love can manifest in our cooking or our service or whatever we do. But above all, you must become a lover of Krishna. That's right. What should be our relationship with Как мы должны относиться к темным формам которые может anyone who was first initiated by a bona fide spiritual master and rejects that initiation and accepts initiation from somebody else, whoever it may be, is to be rejected from the ISKCON association. These people are nonsense, number one. They don't understand the rule. There's only one Diksha Guru. You cannot have more than one. It's an offense. It's an offense by the devotee who doesn't accept the second initiation. A very grave offense. It's Guru Avagya. It's
It's the destruction of the spiritual life, and it's an offense on the part of the person who initiates him. It's a dual offense. We should have nothing to do with such people. They should be ostracized. Gaudiya Math, any Gaudiya Vaishnava is fine. There's a whole world out there of 5 billion people. They can go out there and preach to the world and make them Krishna conscious. We have no problem with that whatsoever. We love it. We want more and more preachers to come. But the problem with these people is they go to ISKCON temples or ISKCON congregations and preach to the ISKCON congregations that they should leave ISKCON and join the Gaudiya Math. That means they have no potency on their own. They can only be like parasites taken from ISKCON, and that is wrong. And we should not allow them to do that. We give them all credit to go out and preach and save the world. It's a free world. You can go out and preach and save anybody you want. But don't come and bother us with that by taking away our preaching. That is our point. Someone was very much attached to his husband, and that's why it was too much, became too much in his body. And very often, Friday after the devotional service or Friday after the sanctuary? Please, Friday. First of all, prevention is worth a kilo, an ounce, no, how's this? A gram of prevention is worth a kilo of cure. You got that? No? No, just try it again. Okay. The point is, because we say in America, an ounce of prevention is worth a pound of cure, so I just translated it into the metric system. So the point is that you should not fry yourself out. You should never come to the position where you fry yourself out. So you have to learn how to keep yourself balanced. Because once you do fry yourself out, it's very difficult to find your way back to the balance. So we try to teach you not to become too passionate in your activities. So one should be very careful not to be attached at all. One should be very careful not to be attached at all to the fruits of his activities. You should understand, when I'm doing this particular service to Krishna, I have a right to perform my prescribed duty. But I do not have the right to enjoy the fruits of that activity. Right? You have the right to your duty, but not the fruit of it. The fruit belongs to Krishna. Just like if you're distributing the books on the street. You have a right to do that. You can go on with that service, but the scores at the end of the week, or the Lakshmi you bring in, this belongs to Krishna. Krishna will take care of you, don't worry, you'll get everything you need. But you don't have a right to claim
this is my resultant action. Everything belongs to Krishna. One who works in this way, taking only his prescribed quota, Ishavashamidam sarvam jakam chachikacham jigachena chaktena bhunjita mahridakasasvadanam. Kurmaneva hakamani jivasektam samaha tvainanyatatosti nakamadabhitehare. That those who understand that everything within this universe is only controlled by the Lord, and who only take that which is set aside as their quota, knowing well to whom it belongs, can go on working for hundreds of years in this way, not being attached to the results of their karma. There is no other way for man than this. The Shisha Upanishad, the topmost Upanishad in the Vedic literature, tells us we should understand that we have a right to get our quota, what we need. We have a right to that, but we do not have a right to take more than that, especially when it means we take from others. And if one is too much attached to the results, he is factually taking that which belongs to Krishna or Krishna's devotees. So he should only take that which he needs. You need encouragement. You need, like when you go out and say kirtan and you come back and you've done, I don't know what, 300 books or 200 books a week. It's good to hear, Jai Prabhu, you did a great job. Keep it up, you're satisfying your spiritual master. That's good. It's not bad. It's human. We need to be encouraged. But not that we think that unless everybody screams our name, the crowd is roaring in appreciation of our glory. You know, you're throwing flowers on us from the heavenly planets. You can't go on. We should be humble and be ready to go on serving no matter what. We should get our natural encouragement, that's our quota. And other devotees should go out of their way to praise others for the activities they have done. That's one of the good qualities of the devotees. We should praise the devotees for the good qualities they have and for the nice work they have done. We should not be hard-hearted and selfish, thinking everything for me, nothing for you. And in this way we can avoid being burned out. And if you are already fried out with fruit of desires, then I advise you to sit down in front of the Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, especially Bhagavad Gita, and just read it over and over again until you get the point. Everywhere in Bhagavad Gita is filled with the point that we are not the enjoyers, we are not the controllers, we are the servants of the Supreme Personality of God. So over and over again, read that Bhagavad Gita until you understand it completely. And then when you understand it completely, go out again with strength and enthusiasm and take up that mission. And also when you're reading like that, it is very good to chant more too. More than 16 rounds, 25 rounds or something like that. And then sit down and read and study. Therefore the leaders should also allow fried out old Sankirtan devotees who do not have the proper understanding to read and chant more and thus develop the proper understanding and go back out on the battlefield again. That's up to the local authorities.
You see, it's like this. It's a long story. Srila Prabhupada, on quite a few occasions, once in England, when one very prominent devotee was chanting Nitya Gauranga in the temple room, Srila Prabhupada had him stop because he wanted us to chant Hare Krishna. Later on in Vrindavan, the same thing happened. One of his godbrothers was chanting like that in the temple room, and Prabhupada told me, one of Prabhupada's godbrothers was chanting like that. And Prabhupada told me, you go into the temple, you stop him from chanting, and you tell him this is your temple and you will chant what you want. Then after I came back after doing that, which was a really heavy thing for me, I was shaking like a leaf when I ran there. Because this was a non-Hindu we talked about the other day. Such a humble devotee, knowing that I could tell him like this. I was like shaking when I did. Anyway, I did it. And then I went back to Prabhupada, and then he said what he wanted for kirtan. He wanted, for the morning, that you chant Samsara Dava with the morning melody, then Namo Vishnu Padaya, and Sri Krishna Chaitanya, and Hare Krishna. All in the morning melody. For Guru Puja, you chant the Guru song, that's just what Prabhupada called it, the Guru song. And you chant Namo Vishnu Padaya, Sri Krishna Chaitanya, and Hare Krishna Mahamudra. And for the Artik, you chant Gora Artik, to Gauratai, and Hare Sri Krishna Chaitanya, and Hare Krishna Mahamudra. He didn't want anything else. If you listen to all of the tapes of Srila Prabhupada chanting, you will not hear once Srila Prabhupada chanting Nitya Gauranga. You will not hear once Srila Prabhupada screaming Gauranga at the top of his lungs. You will never hear these things from Srila Prabhupada, not once. And Srila Prabhupada directly instructed me what he wanted for kirtan. Once, I've spoken this before, and I've written this before in the Vaishnava Journal many years ago. Once I was chanting Mangalartik in Prabhupada's quarters. He had us chanting at that time. So I was chanting, and then at the end of the Samsara prayer, I started chanting Jaya Radhe. Because I thought this is Vrindavan. Radharani's the primary personality in Vrindavan. And here's my spiritual master, who's Radharani's dearest servant. So I will chant Jaya Radhe and Srila Prabhupada will like it. So I started chanting Jaya Radhe. Jaya Radhe. I noticed Srila Prabhupada was looking at me with eyes this big, like he was going to burn me to pieces. And then I just went, and stopped the kirtan right on the spot. And I couldn't go on. And Srila Prabhupada shut his eyes, very satisfied. Now, Srila Prabhupada was not a fanatic also. When one of his disciples was chanting Hari Bol in Kirtan, he used to just chant Hari Bol all the time. Now, he was just chanting Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. And I kept looking at Srila Prabhupada. Srila Prabhupada saw me looking at him, and he kept looking at the floor. And then I would look again at Srila Prabhupada. He would again look at the floor. So when we were walking back from the temple to his flat, I asked Srila Prabhupada, I said, Srila Prabhupada, according to what you instructed, this kirtan was wrong. Should I have stopped it? And Srila Prabhupada said, no, at least he was chanting. Now, before you think something too much, about 3 months later, the same person was chanting Hari Bols in
Delhi, in a public pandal. This Kirtan Haribol was just in our temple in Bombay, just between us devotees. But in Delhi, he was chanting this in a public pandal. At that time, Srila Prabhupada stopped him and wanted him to chant Hare Krishna. And he was very amazed, because he just finished chanting Haribol in Bombay in front of Prabhupada. Prabhupada didn't care. Well, he thought he didn't care. And then in Delhi, when he's doing it in public, he gets stopped immediately. And another occasion, when we talked about when Srila Prabhupada wanted and didn't want a kirtan, we were in France. And one sannyasi was leading kirtan downstairs, and I was in the secretary's room. So Prabhupada calls me in and says, listen. So we're listening through the floor to the kirtan downstairs. And it's a stone castle, so it's really hard to hear the kirtan. But Prabhupada had ears like I couldn't believe. He had super hearing. So I said, what's wrong? You're chanting kirtan. Prabhupada said, listen to what he says before he chants Hare Krishna. I was straining and straining and straining to listen. I couldn't hear anything. Prabhupada said, he's going, bull! You go downstairs and you stop him immediately and tell him not to chant anything in front of the Hare Krishna Mahamantra. Nothing. So I went downstairs, had my danda, and I was pushing my way through the crowd. And as soon as everybody saw I was doing that, they made a big space like this, and I went right up to him, where he was just about to start chanting Hare Krishna. And I said, Srila Prabhupada says you should never chant anything before the Hare Krishna Mahamantra. You cannot chant bold, you must stop immediately. And he was like, shocked. But that's Srila Prabhupada. He wanted the pure, what he started, what he gave, is what he wanted chanted. Now there's a problem. The problem is that I have many godbrothers, some of them are big gurus, and they chant all kinds of things, because they didn't hear this from Srila Prabhupada. I heard it from Prabhupada. So when I tell them, or I have told them in the past, some of them I've told, some I haven't told, they don't take it seriously. What can I do? I am not the controller. Understand? I'm just one little servant of my godbrothers and all of you. Therefore, when they are chanting like this, you should not make a big scene about it, or just let it go on. But when you are chanting in your own places, you should know what is the proper standard. Because I am not the controller. Srila Prabhupada is the controller. But unfortunately, he did not choose to make this a very public thing. He could have easily said in some lecture, I want kirtans to be like this, but he didn't. There's reasons for that, I don't know what they are. But he did tell me on many occasions what to do, therefore I'm telling you. What do you think? It's approved by Niranjan Swami. Okay. See you tomorrow, same time, same station. Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Bihari
Jaya Gopi Jana Balaba Girivardhari Jaya Gopi Jana Balaba Girivardhari Jashodananda Bajadana Randana Павлом Петровичем. Игры. Но Зачем ты появился здесь? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Шримад Бхагавад-гита, как она есть, глава 15, тексты 3 и 4. Так как вы не в состоянии будете прочитать санскрит вместе со мной, я буду... Перевод. Истинную форму этого древа нельзя постичь в этом мире. Никто не может понять, где оно кончается, где начинается и где его основание.
Однако необходимо со всей решимостью срубить это дерево, чьи корни глубоко ушли в землю оружием отрешенности. После этого надо найти то место, достигнув которого никто и никогда не возвращается, и там предаться Верховному Господу, с которого все началось, от которого все распространилось с незапамятных времен. Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь ясно говорится, что настоящая форма баньянового дерева не может быть постигнута в материальном мире, так как корень этого дерева растет вверх. Реальное дерево продолжается с другого конца. Запутавшись в материальных продолжениях этого дерева, человек не может видеть, насколько далеко простирается это древо и где находится его основание. И тем не менее, нужно найти исходную причину. Я сын своего отца, а мой отец сын такого-то человека и так далее. Продолжая таким образом, можно прийти к Брахме, которого сотворил Гарбхатакашая Вишну. Таким путем человек в конце концов приходит к Верховному Господу, и тогда он у цели своих поисков. Человек должен найти источник этого древа, Верховного Господа, благодаря общению с теми, кто обладает знанием об этой Верховной Личности Бога. И тогда, обретя понимание, человек постепенно отрешается от этого ложного отражения реальности и с помощью знания может порвать связь с ним и обрести свое место на истинном древе. Истинную форму этого древа нельзя постичь в этом мире. Никто не может понять, где оно кончается, где начинается и где его основание. Но необходимо со всей решимостью срубить это дерево, чьи корни глубоко ушли в землю, оружием отрешенности. После этого нужно найти то место, достигнув которого никто и никогда не возвращается назад. И там предаться Верховному Господу, с которого все началось и от которого все распространяется с незапамятных времен. Итак, это дерево очень крепкое, у него глубокие корни. И здесь говорится, что человек должен срубить это дерево под корень. В конце концов, какой смысл отрубать просто ветки? Ветки отрастут снова. Человек должен подрубить это дерево под корень и таким образом полностью отрешиться от материального бытия. Никто не может понять, откуда растет это дерево
где оно кончается и каково его основание. Никто не может понять этого. Потому что это дерево так огромно, а мы так ничтожно малы. И для нас практически невозможно поистине понять форму этого древа. Однако для того, чтобы понять это дерево, постичь его, необходимо знание. Человеку необходимо понимать, что представляет собой это дерево материального мира. Когда вы хотите срубить это дерево, вы должны знать, что оно представляет собой. Таким образом можно понять, куда нужно отправиться и где лучше всего подрубить его. Если мы находимся здесь, на земле, мы находимся где-то посередине этого дерева. И если мы взглянем наверх, то мы увидим хитросплетение ветвей этого древа на райских планетах. Если мы взглянем вниз, мы увидим низшие планеты. Куда бы ни отправились, вверх или вниз, мы будем находиться в хитросплетениях ветвей этого дерева. Мы будем смотреть вниз, вверх, по сторонам. И в сторонах мы тоже запутаны. Где мы можем начать основание, под которое нужно подрубить, найти основание. Как, например, если бы вы однажды проснулись где-нибудь посреди джунглей и не знали, куда отправиться. Я помню, когда я был ребенком, у меня была эта ужасная привычка отправляться в лес до тех пор, пока я полностью не заблуждался. Я закрывал мои глаза и начинал ходить кругами. Затем я кружился. Затем я открывал глаза и страшно пугался, потому что я полностью путался, и я не имел ни малейшего понятия, как выйти. Игра заключалась в том, чтобы как-то выйти из этого леса. В этом была изюминка. В материальном мире, когда у вас нет ничего лучше, чтобы занять свое время, вы делаете глупости, подобные этой. Вы получаете какое-то удовлетворение от того, что вы не знаете, куда повернуться. Вы идете вверх, вниз, вперед, назад. Все одинаково. Деревья, деревья, деревья. И нигде нет дорожек. Вы не знаете, куда направить свои стопы. Вы не знаете, как выйти отсюда. И вы начинаете пугаться. Страх одолевает вас. Что если мне придется ночевать здесь, провести ночь в этом лесу? Ночью будет холодно, и мне нечего будет есть и пить. И, может быть, какие-нибудь дикие звери придут. Что делать? Самое смешное, все мы находимся на самом деле в том же самом положении. Но мы не знаем этого. Мы глупцы, живущие здесь в материальном мире, думаем, что мы можем сами найти выход из этого леса. Мы знаем тропинки, мы знаем, куда нужно поворачиваться, мы знаем, куда двигаться. Мы думаем, что мы знаем, где мы находимся. И мы думаем, что мы знаем, куда мы идем. Но на самом деле мы не имеем ни малейшего понятия. У нас нет ни малейшего представления о том, куда мы идем, кто мы такие, для чего мы рождены и каково наше предназначение. Почему? Андай, ятандай, упани, манас. Нас ведут за собой слепцы. В человеческом обществе
человеческое общество в основном состоит из слепых, которые не знают, куда идти и что делать. И в результате слепые идут за слепыми. И вы знаете этот пример, вы знаете, что происходит. Если один слепец ведет вереницу слепых, и все они держатся друг за друга, он ведет их по дороге. И, скорее всего, рано или поздно он упадет в придорожную канаву, потому что он сам не знает, куда направить свои стопы. И все люди, которые идут за ним, также упадут вслед за ним в эту же канаву. Вы можете думать, что человек, который идет впереди, может видеть, потому что он описывает вам некую реальность. И так как вы слепы, вы не можете подтвердить это. Он говорит, здесь, слева от этой дороги, находится прекрасный мраморный замок с золотыми башнями. А здесь, справа от дороги, стоит слон. А там дальше огромное дерево. И все слепые подтверждают, о да, замечательно. Это на самом деле замечательно. Какое многообразие окружает нас, и нам хотелось бы тоже видеть это. Но когда мы все валимся в канаву, когда мы все валяемся там в грязи, мы начинаем понимать, вождь, который вел нас, был слепым, он не видел, куда он идет. А мы были настолько глупы, что мы не поняли этого до сих пор. Потому что мы тоже слепые. Точно так же люди, которые ведут за собой других, слепы. Они не знают, что они делают. Как, например, сейчас. Они возбудили дело против нас. Они слепы. Они думают, что то, что благочестиво, что благочестие демонично, а то, что демонично, религиозно и благочестиво. Потому что они не понимают, куда они попадут после смерти, не знают, что они делают в течение жизни. Они не знают, каким принципам нужно следовать. Они не знают, что следует делать и чего не следует. Правритим ча, не вритим ча. Такие люди не знают, чего нужно делать и что не нужно. Люди демонической природы не имеют элементарных принципов чистоплотности. Этой природе присуща нечестность. Они не знают, что следует делать и чего нельзя делать. Они не знают, каким принципам нужно следовать в своей деятельности и как следует. И когда люди идут за такими людьми, их называют слепыми. Поэтому им не нравится сознание Кришны. Мы пробуждаем людей. И мы говорим людям, что лидеры, за которыми они следуют, слепы. Мы говорим, этот человек слеп, этот человек слеп. Они на самом деле не знают, какова природа этого мира. Они не знают, чем дух отличается от материи. Они не знают, что случится с ними в конце жизни, когда смерть придет к ним. Они думают, что тело — это все. И все то, что связывает нас с этим телом, это суть материального существования. И когда мы говорим, «Господин, ты есть душа, слуга Верховного Господа, частица Его», они возражают против этого. Им не нравится это. Потому что они хотят наслаждаться здесь, сами.
Ишварахам Ахам Боги. Кришна говорит в Бхагавад-гите, описывая образ мыслей демонического человека. Он говорит: я хочу наслаждаться, я хочу властвовать. Ишварахам, я властвую. Ахам Боги, я наслаждаюсь. И я буду наслаждаться все больше и больше. Я буду делать планы, чтобы стать более богатым. Я буду побеждать своих врагов. И таким образом наслаждаться. Побеждать врагов считается основной обязанностью человека, занятого политикой. Пралад Махарадж вынужден был учиться этому у учителей, которых к нему послал Хираньякашипу. Учителей звали Шанда и Намарка. Хираньякашипу хотел, чтобы его сын учил дипломатию, но Пралада Махараджа не интересовала политическая дипломатия. Он хотел говорить о Кришне и служить Кришне. Но Шанда, Намарка и Амарка рассказывали ему о друзьях и врагах, о том, как нужно относиться к друзьям и как к врагам. И Пралад Махарадж говорил: хотя сам я молодой и несмышленый, я слышал о том, что люди делят других на друзей и врагов. И сейчас я слышу об этом, действительно. Я вижу в действительности, что есть люди в этом мире, которые настолько невежественны и не понимают своих отношений друг с другом, что они считают одних своими друзьями, а других своими врагами. Кто наш друг, а кто наш враг? Сегодня наш друг мог стать нашим врагом завтра. Я видел это в своей жизни. Люди из-за мелочей, из-за пустяков, люди, которые считались вашими друзьями, становились врагами. Даже из-за денег отец и сын начинают ругаться друг с другом. Члены одной семьи, родственники, будут отворачиваться друг от друга из-за пустяков. Мы пытаемся научить людей, что у них нет друзей и врагов, что все мы связаны друг с другом, как духовные братья и духовные сестры, как вечные души, которые зашли из Кришны, которые являются частицами Кришны, что у нас у всех есть один вечный Отец, Верховная Личность Бога. И таким образом все мы слуги Верховного Господа. И наше предназначение — сотрудничать друг с другом в служении Ему. Но вместо того, чтобы сотрудничать друг с другом, люди изобретают различные измы. Один человек... Раньше коммунизм сражался с капитализмом. Это изм, придуманные измы, которые приводят к трениям между людьми. Есть также индусы, христиане, мусульмане, иудаисты, которые дерутся друг с другом, непонятно из-за чего. Мы, по идее, должны поклоняться тому же Верховному Господу, служить тому же Верховному Господу, и тем не менее мы ссоримся друг с другом, и этому нет конца. И убиваем друг друга без необходимости. Тоже относится к нациям. Один человек считает себя принадлежащим к одной национальности, другой к другой, и они начинают сражаться друг с другом. Тысячи людей теряют свои жизни в войнах, из-за чего они не могут объяснить этого. Я помню, я проповедовал в Ливане в 1980 году. Тогда мы проповедовали на Ближнем Востоке. В то время Ливан был разрушен гражданской войной. Куда бы вы ни посмотрели, везде были следы от пуль и разбомбленные дома. Я спросил одного из преданных, который жил в Ливане. Он был арабом, на самом деле он был палестинцем. Я спросил его, из-за чего они сражаются друг с другом.
И он сказал, самое смешное, что они сами не знают этого. Они сражались так долго, что они полностью забыли, из-за чего они сражаются. Он выходил и проповедовал, и он спрашивал людей, из-за чего, за что вы сражаетесь, за что вы боретесь. И они гневались на него, потому что они не могли дать никакого ответа на этот вопрос. Это всего лишь гуны, страсти и невежества, заставляющие людей делать это. Гуна страсти заставляет нас сражаться друг с другом за превосходство. Я лучше всех, я обладаю властью, и ты должен делать то, что я тебе говорю. И когда они не получают того, чего хотят, они объявляют войну и убивают других. И это невежество, разрушение, невежество, приводящее к разрушению. И когда начинается война, люди настолько прогрессивны сейчас, что они начинают сражаться друг с другом, объявляют войну и при этом убивают стариков, женщин, разрушают города и считают себя прогрессивными. И при этом они обвиняют ведическую цивилизацию. Они говорят, что что-то не то, когда мы говорим, что в ведические времена цари выходили далеко от городов и сражались на полях сражений, чтобы мирные жители не страдали от этого. Они думают, что в этом что-то не то. Мирные жители никогда не убивались в войнах ведической цивилизации, сколько бы войн ни было. Но в современном мире все мирные жители страдают. Посмотрите на Чечню, Грозный. Посмотрите на Боснию. Столько мирных жителей умирают в войне. Невероятные страдания, их дома разрушаются. И все это из-за невежества, потому что люди не понимают, кто они, для чего они рождены на свет. Такова природа невежества. Так как мы не понимаем, что мы собой представляем, и ради чего мы пришли сюда, каково наше предназначение, мы убиваем других в поисках собственного превосходства и власти. Но мы не понимаем, что к миру, дорога к миру не лежит через войну. Нападая на других, невозможно обрести мир, потому что карма, которую мы создаем этими действиями, возвращается к нам. Когда мы убиваем невинных, мы подготавливаем собственную гибель в будущем. Таков закон кармы, закон действия и противодействия. Поэтому этот мир страдает от постоянных бесконечных войн. Есть один институт, который подсчитывает, сколько войн идет здесь, в мире. Постоянно, в любой период, данный отрезок времени, идет где-то от 40 до 60 войн. Люди убивают друг друга, утверждая, что они лучше всех, они лучше знают истину, и поэтому они убивают других под этим предлогом. Они не понимают, что когда человек действительно постигнет природу духовной жизни, он поймет, что у всех нас единый источник, Ахам Биджа Прадахпита. Верховный Господь является Отцом, дающим семя, а Мать — это материальная природа. И в Царстве Верховного Господа у каждого есть право на жизнь. Поэтому ведические цари были очень могущественными. И когда кто-то причинял боль невинным людям, он наказывался смертью. Таким образом, там поддерживался мир. Не просто ради какой-то политики гибли невинные люди. Нет, такого не было. Человек, который начинал насилие, присужден был к смертной казни, и поэтому в ведических царствах царил мир.
Однако современному человеку очень трудно объяснить это. Они не понимают этого. Поэтому Прабхупада будет объяснять дальше в комментарии, говоря о том, в каком положении находится живое существо в этом мире и как можно срубить это дерево. В этой связи очень важно слово «асанга», так как привязанность к наслаждениям и господству над материальной природой очень сильна. Это то, о чем мы говорим. Привязанность к материальным наслаждениям и страсть господствовать. Я господин всего того, что я вижу вокруг себя. Я властитель над всем. В этом суть материальной цивилизации. И мы должны подрубить это под корень. Поэтому человек должен научиться отрешенности, обсуждая духовную науку, основанную на авторитетных священных писаниях. И для этого необходимо слушать людей, обладающих истинным знанием. В итоге таких бесед, в общении с преданными Господа, человек приходит к верховной личности Бога. И первое, что следует сделать, это вручить себя Господу. Здесь дается описание места, попав в которое живое существо не возвращается к иллюзорному отраженному дереву. Верховный Господь Кришна — это изначальный корень, из которого все возникло. И чтобы добиться благосклонности Верховной Личности Бога, нужно просто вручить себя Ему, предаться Ему, и это достигается с помощью преданного служения, когда человек слушает о Господе, воспевает Его имена и так далее. Бог является причиной этого мира. Это уже объяснялось самим Господом. «Ахам сарваси прабхава». «Я есть источник всего сущего». Поэтому, чтобы вырваться из пут баньянового дерева материальной жизни, необходимо отдать себя Господу Кришне. И как только человек вручает себя Кришне, он естественным образом отрешается от материального мироздания. Итак, до тех пор, пока человек живет материальной жизнью в этом мире, до тех пор, пока он запутался в материальном сознании, отождествляя себя телом, считая «я», «моё», когда человек эгоистичен и стремится к собственной выгоде, когда он хочет выгоды своих близких, он не сможет возвратиться в то место, из которого нет возврата. Это невозможно. Невозможно вернуться в обитель Кришны до тех пор, пока человек думает, что он Бог. Все в наше время не понимают, никто не понимает, кто Вишну. Нате видух свартагатим хи Вишну. Эти люди имеют ложное понимание, ложные представления. Ложные представления. Дураша дже бахирарта манина. Они не знают, как принять прибежище Верховного Господа. Они не знают, каковы признаки человека, обладающего сознанием Бога. Они не знают, что такое общество, в котором живет сознание Бога, где все люди помнят о Боге. Они не представляют этого, и тем не менее они выдают себя за ученых-мудрецов. Как Прабхупада однажды встречался с одним профессором в 1971 году, и этот высокопоставленный профессор сказал Шриле Прабхупаде: «Свамиджи, когда телу приходит конец, всему приходит конец». Таково было его понимание. Это тело сделано из материи, и в момент смерти всему приходит конец. Однако, кто доказал, что жизнь в теле слагается из химических реакций? Это недоказанное глупые утверждения, которые принимаются повсюду в интеллектуальных кругах современного общества, хотя нет ни малейшего доказательства научного в том, что жизнь происходит из химических элементов. Они никогда не добавили химических элементов для того, чтобы вернуть к жизни мертвое тело. Они никогда не создали из химических элементов яйцо, они никогда не видели, не создали
живое тело из химических элементов, и тем не менее они говорят это во всех университетах. И когда люди в сознании Кришны говорят им: «О, дорогой господин, это неверно», они говорят: «Ты зомби, ты робот, тебе промыли мозги». Мы можем задать вопрос: кто на самом деле является роботом? Кому промыли мозги? Вы верите, что какая-то ерунда является фактом, и вы построили всю материальную цивилизацию на основе этой полностью недоказанной идеи. Мы ставим ее под сомнение, и вы сердитесь на нас. Что можно сказать на это? Мы будем подвергать сомнению предпосылки, на которых основана ваша материальная цивилизация, о господин, до тех пор, пока вы не поймете элементарной истины того, что жизнь происходит из жизни, что жизнь не происходит из материи. Наоборот, материя происходит из жизни, и в конечном счете все исходит от Кришны. Это простая истина, о которой Шрила Прабхупада говорит в первой части комментария. Вы можете сказать: «Я сын своего отца, мой отец, сын своего отца, его отец, сын своего отца», и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, до тех пор, пока вы не дойдете до Господа Брамы. Откуда исходит Господь Брама? Он исходит из Гарбхадакашая Вишну. Откуда появляется Гарбхадакашая Вишну? Он появляется из Каранадакашая Вишну. Откуда Каранадакашая Вишну появляется из Махасанкаршана? Откуда появляется Махасанкаршан? Из Господа Баларама. Откуда появляется Господь Баларама? Из Кришны. И хотя материалисты не имеют ни малейшего понятия об этом, они сразу же скажут: «О, откуда же появился Кришна?» И они будут думать, что они одержали победу. Когда мы скажем, что Кришна источник всего, они скажут: это невозможно. Мы спросим, почему? Потому что у всего есть свой источник. Тогда мы скажем: нет, вы не правы. Потому что не у всего есть свой источник. У Бога нет источника. Он есть источник всего сущего. Это определение Бога. Атеисты говорят, это невозможно. Но духовные люди говорят, что это абсолютная истина. Этот спор продолжается с незапамятных времен. И нам нужно просто смириться с тем, что вокруг нас всегда будут атеисты, которые будут всегда возражать нам. Это естественно. Атеистичные люди, имеющие демоничную природу, думают, что все исходит из ничего. И они думают, что это очень интеллигентное понятие, понимание. Величайшие физики, не все они, многие из них достаточно хороши, и книги Шрилы Прабхупады повлияли на образ мысли многих людей. Но некоторые люди думают, что вначале не было ничего, была пустота, и вдруг в какой-то момент произошел взрыв, и появилось все. Из ничего появилось все. И когда они пытаются объяснить это, они говорят, что это непостижимо, это невозможно объяснить. Почему? И они начинают упрекать нас, когда мы говорим, что непостижимо объяснить, каким образом Верховная Личность Бога создает все, каким образом Он является источником всего. Однако ученые, самые большие атеисты, говорят то же самое. На самом деле нужно только выбирать, следовать ли религии ученых или религии Кришны. На самом деле все сводится к простой вере, к слепой вере и ничему другому. Но мы, когда мы повторяем мантру Хари Кришна, мы начинаем постигать Кришну. А когда они говорят, что Е равняется МЦ квадрат, они осознают еду, сон, совокупление барона, который является источником страданий в этой жизни. Если вам нравится это, пожалуйста, присоединяйтесь к религии ученых. А если вы хотите постичь Кришну, приходите в сознание Кришны, которое дает вам вечное знание и блаженство. Ученые и все
современные лидеры предлагают вам всего лишь рождение, смерть, старость и болезнь. Если вам нравится это, берите это. Мы не можем остановить вас. Кто может остановить вас? Но если вы предпочитаете обрести вечность, знание и блаженство, то обретите сознание Кришны и станьте счастливыми. Нет, скажут они. Я буду счастлив, если я буду заниматься сексом. И тогда мы напоминаем им: о, господин, как долго вы сможете продолжать заниматься этим? Всего лишь несколько лет. Затем вы состаритесь и станете никчемным. Сколько вы будете наслаждаться всем своим сексом? Как, например, Фрэнк Синатра. Он стал таким старым, что он больше не мог заниматься этим. Они поймали обезьяну и заменили ему это самое. Таким образом, Шрила Прабхупада говорил, таким образом одна обезьяна берет железы другой обезьяны, чтобы заниматься сексом. Если это то, чего вы хотите, пожалуйста, выбирайте это. Но даже с обезьяньими железами вы все равно состаритесь и будете никчемными, сколько бы вы ни пересаживали этих желез. Поэтому кто может гарантировать вам жизнь? Материалисты всегда сокрушаются. О, вы, духовные люди, всегда говорите о потусторонней жизни. Вы говорите, счастье ожидает вас после смерти. Но нет, мы не говорим этого. Мы никогда не говорили. Мы говорим, счастье приходит прямо сейчас. Когда вы повторяете Хари Кришна, когда вы едите прасад, когда вы поклоняетесь божествам в храме, когда вы служите духовному учителю с любовью и преданностью, то чувство блаженства приходит вам сразу. Это все зависит от того, как быстро вы сможете отрешиться от материального мира, как скоро. Поэтому всегда будет спор между этими двумя категориями людей, между атеистами и теистами. Атеисты могут рядиться в любые одежды, они могут иногда даже называть себя религиозными деятелями, но в конечном счете они против того, чтобы человек предавался Верховному Господу. Однако движение сознания Кришны будет развиваться, и люди будут понимать, постепенно они будут понимать, что нет другого пути достичь любви к Богу в этот век Кали, чем повторение святых имен Господа. И мы не возражаем, если в ваших традициях есть имена Бога, и вы повторяете, мы не возражаем против этого, нам нравится это. Однако повторение мантры Хари Кришна очень могущественный метод, потому что оно может привести вас к чистому духовному существованию довольно быстро, и таким образом даст вам счастье. Поэтому повторяйте Хари Кришна, одерживайте победу над атеистами и доказывайте, что сознание Кришны — это лучшая философия в материальном мире, потому что эта философия пришла из духовного мира. Показывайте этим людям, что они совершают большую ошибку. Поправьте эту ошибку. И таким образом станьте дороги Верховному Господу. Насколько важно принимать ответственность за себя самого.
насколько важно понимание ответственности в духовной жизни. Ответственность — это все. Прежде всего, вы должны принять ответственность за самого себя, чтобы спасти себя. Мы должны спасти себя сначала. Это наставление Вед. Спасите себя сначала. Что бы ни происходило в этом мире, это хорошо. Но если вы сами не спасены, вы никого не сможете спасти. Поэтому преданные всегда спасают себя сначала в том смысле, что они начинают практиковать духовную практику сознания Кришны. Прежде всего, у вас есть ответственность перед собой обрести сознание Кришны. Если вы обрели сознание Кришны, то вы можете помочь своим родственникам, своим друзьям, своей общине, своей нации и на самом деле всему миру. Однако, если вы сами не спасены, вы не сможете спасти никого другого. Поэтому ведическая философия очень практична, и она утверждает: спаси себя самого. Это главная обязанность каждого из нас в этой жизни. Главная ответственность, которая у нас есть перед собой, это спастись, обрести спасение. И затем, когда мы спасены, то у нас появляется ответственность перед всеми остальными, помочь им тоже спастись. Это то, о чем говорит Пралада Махараджа. Он говорит: что касается меня, то у меня в этом мире нет никаких проблем. Я могу пересечь океан материальных страданий, просто прославляя и воспевая Твои святые имена, и прославляя Твои качества, о мой Господь. Однако я сокрушаюсь об одном. Печаль моя в том, что я вижу всех этих несчастных глупцов в этом мире, которые напрасно растрачивают свою жизнь, находясь под влиянием Майя Сукхай, ища счастья в майе, в иллюзии, потому они страдают снова и снова. Я испытываю сострадание к ним, из любви к ним. Поэтому, когда вы спасете себя, то следующая обязанность, которая стоит перед вами, это спасти других. Спасти других. И это наша самая большая обязанность. И ради этого и основано движение сознания Кришны. Поэтому некоторые люди принимают эту ответственность. Один человек принимает на себя ответственность стать президентом храма, казначеем, главным пуджари, поваром. У всех у них есть разные обязанности, ответственности. Но у всех у нас есть ответственность перед другими людьми, чтобы наши храмы продолжали функционировать, чтобы люди могли приходить и обретать сознание Кришны в этих храмах. Итак, в каждом члене, участнике этого движения находится огромная ответственность, лежит огромная ответственность, и мы должны чувствовать вес этой ответственности. Вы сказали, что очень важно, чтобы ум был постоянно занят. Хотя я занимаюсь разными формами служения, иногда я повторяю мантру, а так получается, что ум мой не занят служением. Почему и как занять свой ум? Это вопрос, как мы можем. Я не распознал его. Вы должны следить за этими коварными вопросами, как мы сможем. Будет длинное введение, вступление, и в конце они говорят, как мы можем контролировать ум. Завтра инициация, поэтому задается вопрос. Один старый преданный: если у вас нет браманических качеств, вы не должны получать второе посвящение, вторую инициацию. Другой старший преданный говорит: необходимо получить вторую инициацию, даже если у нас нет браманических качеств, и позже они разовьются в нас. Пожалуйста, объясните, какое мнение правильно. Второй человек ошибается. Прабхупада однажды сказал, где-то в 75-м году, он сказал, что если они не способны развить в себе
браманические качества за 1 год после первой инициации, если они не могут достичь уровня настоящего брамана, они не должны получать вторую инициацию, второе посвящение брамана. Тем не менее, я позволяю вам развить эти качества за 4 года. Если вы не можете развить в себе браманические качества за 4 года, то можете просто забыть об этом. У вас никогда не появятся эти качества. И нет никакого смысла обременять общество неквалифицированными браманами. Человек должен обладать хорошими качествами, возвышенными качествами. Не то, что вы грубый, жестокий, причиняете всевозможные неприятности другим, обманываете, лжете, ссоритесь с другими, не приходите на духовные программы в храме, не читаете книги, не проповедуете как следует, и при этом вы думаете, что вы должны получить второе посвящение браманское. Нет, никогда. К тому же в этом нет необходимости в этом. Можно обрести сознание Кришны, повторяя просто мантру Хари Кришна после первой инициации. Это единственное, что необходимо. Но на самом деле вы должны достичь уровня действительно возвышенного брамана. Вы должны достичь этого уровня. Пожалуйста, пожалуйста. Не могли бы вы прокомментировать слова Шрилы Прабхупады в Бхагавад-гите, 12 глава, 12 текст, где он говорит, что есть методы самоосознания, которые предлагают человеку вообразить себя Всевышним. Но это такая медитация лучше, чем простой материализм. Да, Прабхупад очень либерален, проявляет свою либеральность в этом утверждении. Он говорит, что даже если вы полностью материалистичный человек, если вы считаете, что нет Всевышнего, есть только материя и ничего другого, то это самый низший уровень сознания. Однако, если вы думаете, что, по крайней мере, человек является Всевышним, и что все мы Бог, или что-то вроде этого, то, по крайней мере, это немного более высокий уровень, чем чистый материализм. Шрила Прабхупад не говорит, что это что-то хорошее. Он просто говорит, что это лучше, чем оголтелый материализм, невежество материализма. Он ни в коем образом не одобряет это. Это всего лишь сравнительное утверждение. Если девушка выходит замуж, девушка преданная, значит ли это, что она должна служить своему мужу, а не своему духовному учителю, для того, чтобы духовно развиваться? Прабхупад никогда не говорил своим девушкам-ученикам переставать служить ему и служить только своим мужьям. Вы всегда должны продолжать служить духовному учителю, однако при этом нужно также служить своему мужу. Это также должно быть. Вы не должны забывать о своем муже и говорить: «О, хорошо, можешь сам стирать себе одежду, сам заботься о своих детях, я пошла на Санкиртану». Это не очень хорошо также. Вы должны разделить обязанности. Муж и жена должны разделить свои обязанности таким образом, чтобы они могли содержать свою семью. Муж должен поддерживать экономически свою семью, а жена должна заботиться о своем муже, чтобы он мог. И они должны использовать максимум своего времени для того, чтобы служить духовному учителю. Это самое важное соображение. Вы должны
советоваться друг с другом. Не то, что муж говорит: о, я верховная личность Бога здесь, в этой семье, по крайней мере, и ты должна делать все то, что я говорит. Я говорю, и забыть о своем духовном учителе. Нет, это неправильно. Когда оба являются настоящими вайшнавами, то очень важно, чтобы они сотрудничали друг с другом, чтобы понять, как они могут служить духовному учителю и удовлетворить его вместе. Это очень важно. Иначе они просто будут напрасно проживать свою жизнь, живя материальной жизнью. В то же время они должны также вместе содержать себя, удовлетворять свои материальные потребности. Вместе. Это одна команда, как в футболе. Один играет в центре, другой, кто-то является вратарем. Они бегают, они пинают этот мяч друг от друга. В конце концов, кто-то забивает гол. Это командная деятельность. Не то, что центральный форвард, все пинайте мяч мне. Неважно, где вы, неважно, где мяч, все пинайте только мне. Нет, так не получится. Иногда мяч оказывается тут, иногда мяч оказывается там. Мы должны научиться обращаться с этим как единая команда и быть счастливым, будучи частью этой команды. То же самое относится в целом к движению сознания Кришны. В каком бы положении вы ни оказались, это часть одной команды, миссионерской команды. Мы должны видеть, быть довольны, следя за тем, чтобы обусловленные души обретали сознание Бога. Иногда получается, что я не могу не делать ничего полезного для Искон, потому что я сейчас учусь. Значит ли это, что я занимаюсь бессмысленной деятельностью, так как я не приношу никаких результатов движения в данный момент? Все зависит от того, что вы учите и ради чего вы учите. Если вы изучаете что-то, что необходимо, Искон, это хорошо, но если вы изучаете что-то просто ради собственного наслаждения, то, может быть, вы просто напрасно тратите свое время. У нас должна быть цель, ради чего мы делаем. Мы должны поставить какую-то цель. И если у нас есть эта цель, когда вы изучаете что-то, вы также должны повторять свои круги, следовать принципу. Обусловленность произошла вне материального времени. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит об этом в Чайва Дарме. Он говорит, дает очень интересное понимание, что значит нитивада, вечно обусловленная, вечно порабощенная душа. Он говорит, что происходит в духовном мире, и там все падаете в материальный мир. И так как падение началось в духовном мире, и так как вы вошли в материальный мир, нельзя сказать, что вы вошли в этот момент, в какой-то момент времени. Нельзя сказать, что вы упали в какой-то момент времени, потому что вы упали в вечности, за пределами материального времени. Поэтому говорится, так как это произошло бесконечно давно, что вы даже не помните, и так как это произошло вне материального мира и вне материального времени, вас называют вечно обусловленным. На самом деле, по сути дела, вы Анитья Сида, Кришна Бхакта, вы вечно освобожденные души. Вы вечно освобожденные души, которые в сердце своем служат Богу.
но просто забыла об этом, служит Кришне. Когда вы понимаете это, вспоминайте об этом, вы возвращаетесь в свое положение. Преданные Санкиртаны спрашивают, что они могут когда они выезжают на Санкиртану, могут ли они предлагать какие-то продукты, которые они могут покупать в магазинах, йогурт, сгущенное молоко и так далее, потому что им трудно готовить что-то. Вы должны прекрасно понимать, что когда вы покупаете все это в магазинах, они осквернены разными вещами. Но если вам нечего больше есть, то вы должны купить это все равно. И стараться как можно лучше служить. Прабхупада однажды, когда начал проповедовать в Восточной Европе, это было в 1976 году. Я проповедовал. И иногда мне было нечего есть. Я помню, я не хочу рассказывать всю историю. Ну, однажды мне было нечего просто есть. Я был очень худой. Вы, может быть, видели фотографии. Однажды я сказал Прабхупаде, что в этих странах очень трудно найти пищу. Там не было достаточно пищи. Я не знал, что делать. Прабхупада сказал мне, можешь есть даже мясо, если ты должен это делать, но ты должен продолжать проповедовать. Я был в шоке. Я сказал... Сначала я вообще ничего не сказал, я просто сидел и смотрел на него. А затем я сказал, но Прабхупада, а как насчет моего сознания? Он сказал, будь проклято твое сознание, должен продолжать проповедовать. И совсем точный перевод. Мне нечего было сказать. Я просто сидел и ждал, когда начнется новая тема для обсуждения. Не стоит говорить, что я никогда не ел мясо, но продолжал проповедовать, тем не менее. Я что хочу сказать, что если вы где-то далеко от храма, если вы проповедуете, и вам нужно купить какой-то йогурт, или какие-то молочные продукты, или какие-то овощи, про которые вы знаете, что они так или иначе чем-то осквернены, что не очень хорошо, но тем не менее вы можете есть это, чтобы... Но, пожалуйста, не ешьте мясо. Каковы научные доказательства того, что ведические писания такие древние и что они являются изначальными священными писаниями в мире? Прежде всего, в самой ведической традиции говорится, определяется возраст этих писаний. Ученые не могут себе представить даже, что на этой планете были люди цивилизованные раньше, чем несколько тысяч лет тому назад. Поэтому научные данные не нужны для того, чтобы доказать ведические писания. Но есть, например, очень хорошие подтверждения. Например, Махабхарата. Садапута Прабху делал исследование, и он говорил, что в Махабхарате есть описание различных планет, расположение различных планет и звезд, когда началась война на поле битвы Курукшетра. И с помощью компьютерного анализа он смог выяснить, когда было этот момент времени. И это на самом деле было где-то 5100 с чем-то лет. В соответствии с ведической астрономией положение планет в точности располагаются также, и другие ученые в Индии также доказали это.
Таким образом, Бхагавад-гита насчитывает более 5000 лет. В этом нет никаких сомнений. Но Бхагавад-гита цитирует Писание, и в ней упоминаются события, которые произошли миллионы лет назад. Как Кришна, например, говорит, имам, он говорит, что на заре творения я обучал этой науке Бога Солнца. Он научил его своему сыну Ману, а тот передал его своему сыну Икшваку. Эти цари жили миллионы лет тому назад. Кто-то может сказать, но у нас нет никаких письменных доказательств, потому что Веды были записаны только после ухода Махараджи Парикшита, после того, как было рассказано Шримад Бхагаватам, что произошло после битвы на Курукшетр, где-то через 80 лет после этого. Только после этого Веды были записаны в Вьясадеве. Таким образом, письменная традиция начинается где-то 4000 с чем-то лет, но до этого это была устная традиция. Знание передавалось от духовного учителя, который просто слышал это и запоминал это все, и в точности передавал это своему ученику. И об этом говорится во всех ведических писаниях. На самом деле, говорится, что на заре творения Веды изошли из дыхания Нараяны, который вечен, что сами Веды вечны, у них нет начала. Они представляют собой вечное трансцендентное знание. Поэтому проследить их начало невозможно. Невозможно найти начало вечности. Но с помощью научных современных методов можно, по крайней мере, определить, что дата этого 5000 лет. Христианские писания насчитывают Новый Завет 1996. Буддисты говорят о 2500 лет. Иудейская традиция насчитывает где-то 3000 лет или что-то около этого. Но ведическая традиция как минимум насчитывает 5000 лет. По крайней мере, этого должно быть достаточно, чтобы произвести впечатление на нескольких людей. Не могли бы вы объяснить, каким образом гуру, как делать это правильно? Нет какого-то ритуала или процедуры. Шикша-гуру – это тот, кто вернет вас обратно к Богу с помощью своих наставлений. Шикша-гуру и дикша-гуру едины в том смысле, что оба они помогают вам вернуться к Богу. Обычно человек, который дает вам посвящение, также в большинстве случаев является вашим шикша-гуру. Поэтому нет никакой необходимости принимать другого шикша-гуру, когда ваш духовный учитель дает вам наставление. На самом деле, причина, по которой человек принимает шикша-гуру в присутствии своего дикша-гуру, заключается в том, что ваш дикша-гуру не квалифицирован для того, чтобы дать вам наставления, которые могут вернуть вас к Богу. Но если дикша-гуру, который является также вашим шикша-гуру, обладает всем необходимым для того, чтобы вернуть вас обратно к Богу. И в этой ситуации неправильно принимать шикша-гуру. Обычно, если человек хочет принять шикша-гуру, он должен попросить разрешения дикша-гуру, чтобы он сделал это. И, как правило, дикша-гуру скажет: да, этот другой духовный учитель поможет вам хорошо разобраться в этом или вернется вас к Богу, потому что я не способен дать тебе все. Поэтому не то, что если просто какой-то тот или иной с вами приезжает и дает хорошую лекцию, вдруг вы должны считать его своим шикша-гуру. В этом нет никакой необходимости. Вы просто принимаете его как великого вайшнава. Вам нравится слушать его лекции, вы можете слушать его лекции. Таким образом, он может воодушевлять вас на служение Кришне и на служение вашему духовному учителю, но не то, что он вдруг становится вашим шикша-гуру.
Это неправильное понимание, особенно здесь, в России, когда они бегают за разными гуру, потому что они приезжают и дают лекции, думают, что они теперь стали их шикши-гуру. Это все неправильно. Однако, на самом деле шикшу можно получать от любого. Любой может давать вам шикшу, кто знает Священное Писание. Любой может давать наставление. И может быть, что в будущем, после того, как вы получали наставление от какого-то вайшнава в течение продолжительного времени, он может постепенно стать вашим шикшу-гуру за многие-многие годы, потому что по тем или иным причинам вы не можете принять наставление от своего дикши-гуру. Может быть, его нету здесь на планете, или может он не может давать вам наставление, или он находится далеко. Это тоже может произойти. Но мы должны быть очень осторожны в этом отношении, чтобы не оскорбить никого. Некоторые преданные говорят, что мы должны быть смиренными, но в то же время не терять чувство собственного достоинства. Что это значит? Чувство собственного достоинства. И как оно помогает человеку в служении. Я не знаю, насколько это шастрическое утверждение. Мы должны быть очень смиренными и думать, и считать себя о смирении травинки, считать себя терпеливее дерева, готовым уважать всех остальных и не ожидать никакого уважения. Я не знаю, насколько чувство собственного достоинства входит в это, поэтому я не проповедовал бы это. Однако, что бы я сказал, это то, что человек должен понимать, я слуга, слуги. И ощущать привязанность к этому пониманию и гордиться тем, что я слуга. Кто-то может понимать, что я очень падший слуга слуги. И он должен быть готов оказать уважение всем, кому угодно, и не ожидать никакого уважения в ответ. Тем не менее, достоинство слуги. А если нет, то тогда извините. Вы сказали, что значит спасти себя, а затем принять ответственность за других. Значит ли это, что мы должны выходить и распространять книги? Когда вы распространяете книги на Санкиртане, вы становитесь все более и более могущественным проповедником, и помогаете, вы спасаете себя. Как, например, если вы хотите спасти себя, то самое лучшее – это выходить и проповедовать другим сознание Кришны. Таким образом вы изучаете сами сознание Кришны на своем опыте, тогда как если вы просто сидите дома целый день и никому не проповедуете никогда, думаете, что вы таким образом спасете себя. На самом деле сознание Кришны постепенно уменьшается в вас. Мы должны так или иначе проповедовать или так или иначе быть связаны с миссией проповеди. Таким образом человек может спасти себя. Поэтому очень хорошо выходить на Санкиртаны и таким образом спасать себя. И попутно вы также спасаете других. Таким образом это идеальная форма деятельности. Должны ли родители заставлять своих детей повторять Харе Кришну, если они не хотят этого? Дети в маленьком возрасте, скажем, до 12-13, должны просто участвовать в киртанах. Они просто должны петь мантру Харе Кришна. Особенно утром, вечером, во время киртанов. Они просто должны петь вместе с другими детьми. Постепенно они могут
повторять понемногу, когда они начнут понимать, что это значит, и когда у них будет достаточно сил, чтобы делать это. Поэтому, когда они достигают определенного возраста, они могут начать повторять мантру на четках. Не до этого. Ни в коем случае нельзя заставлять их повторять на четках до начала там 12-13 лет, потому что они начнут ненавидеть это, они никогда не захотят повторять молитвы на четках. Поэтому мы должны поощрять их повторять на четках, когда им исполнится 12, 13, может быть 14 или что-то вроде этого. Их нужно поощрять за это. Постепенно они должны увеличивать количество кругов, пока не дойдут до 16 кругов. На самом деле это требует определенной проповеди от родителей, потому что дети не привыкли к этому. Когда они начинают понимать, то тогда, чтобы понять это, то родители должны проповедовать им, иначе они не будут делать это, могут не делать это. Последний вопрос. Преданный спрашивает, если из-за обилия служения, практического служения на Экадаше, если он может повторять только 16 кругов, хорошо ли это, нормально ли это? Некоторые другие гуру не требуют, чтобы ученики повторяли 25 кругов на Экадаше. Вы должны постараться изо всех сил, чтобы повторять больше на Экадаше, потому что Экадаше помогает развить в себе любовь и преданность. Но если вы абсолютно не можете делать это, то, по крайней мере, повторите 16 кругов. Это не нарушает принципов. Однако нужно приложить все свои усилия, чтобы повторить, по крайней мере, 25 кругов, если не больше. Окей.